नमस्कारः भगिनी अस्माकं न्यायवर्गे भवत्याः स्वागतम् अत्र गतवर्गे अस्माभिः तत्र निरूप्यनिरूपकभावस्य विषये चिन्तनं कृतम् अपि च मत्वर्त्यात् भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं गमयति इति अपि अस्माभिः दृष्टम् एकक्षणम् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि स्क्रीन् शेर् एकवारं पुनः झटिति एकवारं पुनस्मरणं करोति वा भगिनी अहं पठितवती परन्तु अवश्यम् तदेव मम कक्षा अपि अस्ति अस्तु तर्हि तत्र मया किम् उक्तमासीत् इति चेत् लक्ष्यस्य लक्षणं यदा वयं वदामः लक्षणकरणे तत्र धर्मबोधः स्यात् इत्युक्ते तत्र लक्ष्ये विद्यमानस्य कश्चन असाधारणधर्मस्य एव उल्लेखः भवति अतः तत्र तदर्थमेव किम् उक्तं गन्धवती पृथ्वी इति वयं वदामः चेत् गन्धः अस्याः अस्ति इति वदामः चेत् तर्हि तत्र विशिष्टधर्मस्य बोधः नास्ति लक्षणं नाम किम् इति अस्माभिः उक्तं खलु असाधारणधर्मः यत्र दोषाः न सन्ति अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवदोषाः न सन्ति इति उक्तम् असाधारणधर्मः एव अस्माभिः वक्तव्यः तर्हि गन्धवती पृथ्वी इति वयं वदामः चेत् तत्र धर्मबोधः नास्ति गन्धवती इति तु पृथ्व्याः स्तरे एव अस्ति तर्हि गन्धवती का इति चेत् पृथ्वी तत्र लक्षणबोधः नास्ति गन्धवती का पृथ्वी तर्हि पृथ्व्यां विद्यमानस्य धर्मबोधः स्यात् तदर्थं तत्र किं कृतमिति चेत् गन्धवती इति मत्वर्त्यात् भावप्रत्ययं वयं योजयामः गन्धवत् योगः त्वप्रत्ययः तर्हि गन्धवत्वं पृथ्व्याः लक्षणम् इति वयं वदामः चेत् पृथ्व्यां विद्यमानः कश्चन धर्मः स धर्मः गन्धः इति आगतं तर्हि तत्र गन्धः आदेयः पृथ्वी अधिकरणं गन्धे आदेयता पृथिव्याम् अधिकरणता अतः तत्र किम् उक्तमस्ति गन्धनिष्ठ आदेयता निरूपित अधिकरणतावती पृथ्वी अधिकरणता आश्रयः पृथ्वी इति वक्तुं शक्नुमः अथवा पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आदेयतावान् गन्धः आदेयता आश्रयः गन्धः उपरि गमनार्थं निष्ठा इति वदामः अधोभागे गमनार्थम् आश्रयः इति वयं वदामः उपरि गमनार्थं निष्ठा अधोभागे गमनार्थम् आश्रयः आश्रयः सत्यम् अत्र प्रश्नः पृच्छामि वा भगिनि गृहपाठे तत्र व्याघ्रः वृक्षे अस्ति इति कृतवन्तः खलु तत्र भवत्याः वदामि वा तत्र कीदृशव्याघ्रः इति वदामः चेत् वृक्षनिष्ठा अधिकरणता निरूपितः आधेयताश्रयः तत्र आधेयतावान् इति वक्तुं न शक्यते वा आधेयतावान् इति अपि वक्तुं शक्नुमः आश्रयः इत्युक्ते मतुप्रत्ययेन आश्रयः एव सूच्यते खलु आधेयताश्रयः नो चेत् आधेयतावान् व्याघ्रः अपि वक्तुं शक्यते किल नास्ति वा put it in red color so atah tatra kinchit kleshah asti astu we can tell adhayatavan no chet the reason I had put it in red color right you had put it in red color no the reason why I put it in red color was because you had written something else एवं वा अस्तु ओके ऐ डोंट किमपि अन्यत् किमपि उक्तवती तत् किम् उक्तम् इति इदानीं न स्मरामि तत्र ओरिजिनल् डाक्युमेण्ट् अस्ति खलु तत् दृष्ट्वा वदतु अस्तु एकनिमिषं भगिनि तत्र किं लिखितवती पश्यामि अस्तु करेक्टेड् डाक्युमेण्ट् अधिकरणतावान् इति उक्तवती क्षम्यताम् अस्तु आधेयतावान् व्याघ्रः अस्तु सत्यं तद् दोषेण लिखितम् अस्तु मया दोषेण लिखितम् अवगतम् भवत्याः किं पृष्टमासीत् दोषः अस्ति चेत् परिष्करोतु इति उक्तवती अतः परिष्कृतवती
न सत्यं सत्यं किञ्चित् उट्टङ्कनदोषाः अपि सन्ति बहवः तदपि समीकृतं यतोहि उट्टङ्कनदोषस्य इत्युक्ते मया न अवगम्यते तत्र उट्टङ्कनदोषः अस्ति वा इति अथवा अवगमने क्लेशः अस्ति वा इति मया न अवगम्यते खलु अतः एव यतोहि किञ्चित् कट् एण्ड् पेस्ट् आदेयः इति अधेयः लिखितं तत् कट् एण्ड् पेस्ट् कृतवती अतः तत्रापि आगतं तत्र अस्तु अवगतं अवगतम् अधुना तु अवगतम् अस्तु अग्रे गच्छामः वा अस्तु भगिनि सम्यक् अस्तु इति तावद् अवगतं तर्हि इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति पृथिव्यां गन्धः अस्ति पृथिव्याम् अन्यत् इदानीं पृथ्वीमस्ति इदानीं तत्र उत्पीठिका अस्ति उत्पीठिका अधिकरणम् उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति उत्पीठिकायां चषकः अस्ति उत्पीठिकायां पात्रम् अस्ति अस्तु तर्हि अथवा कूपी अस्ति उत्पीठिकायां कूपी अस्ति चषकः अस्ति पुस्तकम् अस्ति अस्तु इदानीं तत्र उत्पीठिका अधिकरणं चषकः कः चषकः आधेयः अधिकरणम् आधेयः चषकः पुस्तकं किं पुस्तकमपि आधेयः अस्ति न अधिकरणं तु उत्पीठिका अस्ति कूपी अपि आधेयः अस्ति तर्हि इदानीं त्रिषु पदार्थेषु त्रिषु त्रयः पदार्थाः आधेयाः खलु पुस्तकं कूपी अपि च चषकः तर्हि पुस्तकम् आदेयः चेत् पुस्तके किं भवति अस्तु पुस्तकं किं पुनः पृच्छतु भगिनि किं भवति वा गन्धः आदेयः चेत् गन्धे आदेयता भवति अस्तु पुस्तकम् आदेयः चेत् पुस्तके किं भवति पुस्तके अपि आदेयता न आदेयता इति स्त्रीलिङ्गं तदेव भवति आदेयता एव भवति आदेयता इति धर्मः खलु अतः सर्वदा स्त्रीलिङ्गे एव भवति तल् प्रत्ययः सर्वदा स्त्रीलिङ्गे अथवा आदेयत्वम् अस्ति अथवा आदेयता अस्ति इति वक्तुं शक्यते सत्यं पुस्तके आदेयता अस्ति कूप्यां किम् अस्ति कूप्यामपि आदेयत्वं नो चेत् आदेयता अपि वक्तुं शक्यते कूप्यामपि चषके अपि आधेयता अस्ति नो चेत् चषकम् इति अस्ति न आधेयत्वम् अपि अस्ति तर्हि इदानीं त्रिषु पदार्थेषु अपि आदेयता अस्ति कूप्यां पुस्तके चषके खलु इदानीं त्रिषु अपि या आदेयता वर्तते तासाम् आदेयतानां भेदः अस्ति वा भेदः कथं ज्ञातुं शक्यते how do we say that how do we distinguish the adayata that is existing in each of these objects so what is the distinguishing factor is a question how do I distinguish the adayata that is in pustaka and the adayata that is in the glass and the adayata that is in the bottle कूपी इति स्त्रीलिङ्गे शब्दः अस्ति तत् लिङ्गस्य भेदः भवति वा तत्र न लिङ्गस्य भेदस्य विषये न पृच्छामि तत्र कूप्याम् आदेयता अस्ति चषके आदेयता अस्ति पुस्तके आदेयता अस्ति there are three adeyatas right the adayata that is there in the pustaka is it the same adayata that is there in the kupi probably na sama adayata tu each object is different tat satyam parantu adheyata iti dharmah tu tatra tu samanam asti na adheyata iti त्रीणि अपि समानम् अस्ति न that is the way that is adhikaranam is utpidika no if three of the adayata are also same then how do you distinguish the adayata from how do I say the adayata of this book is different from the adayata for this
bottle. Is that that is an important question. Yes, how do we differentiate that? Okay, how do we differentiate that? तदर्थमेव avachEdaka avachEdya dharmः. ओ एवम् अस्तु avachEdaka avachEdya dharmः. इदानीं शृणोतु तत्र इदानीं तत्र घटः भूतले अस्ति. इदानीं मम उदाहरणे एव वयं पश्यामः चेत् उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति, कूपी अस्ति, चषकः अस्ति. तर्हि all of them have adayata. So how do I distinguish the adayata is that I need to use some dharma to distinguish the adayata. So पुस्तके पुस्तकत्वम् अस्ति, पुस्तके पुस्तकत्वम् इति धर्मः अस्ति, चषके चषकत्वम् इति धर्मः अस्ति, अपि च कूप्यां कुपित्वम् इति धर्मः अस्ति. So by using these dharmas I can distinguish the adayata. Kupitvanishta adayata is different from pustakatvanishta adayata. The adayata it's not an ordinary adayata. It is an adayata which is existing in the kupi. So it is a special adayata. Bhagini, just one second. Bhagini. Yeah. Sorry, Bhagini. So in order to distinguish the adayata, even though the adayata appears to be the same, but it's not the same. The adayata that is there in a pustakam is a different adayata from it is a pustakatva nishta adayata. Pustakatva it is distinguished by the pustakatvam. It is distinguished by the pustakatvam. Every object in this universe is different. Every object in this universe is different. So two books are not the same. Two books they might be exactly the same, but they are not the same. According to Nyaya Shastra, they are not the same. So in order to distinguish the adayata, we use the dharma. We use an asadharana dharma to distinguish. So we say we now use the avachEdaka dharma also. I'll tell you what is avachEdaka, avachEdya. AvachEdaka is basically a distinguisher. AvachEdya is that which is distinguished. avachEdya. So another example I will give you. So in the olden days, the milkman used to come. Milkman used to come. So then milkman will have a big can of milk. Let's say he has 10 liters of milk. He has a vessel that fits 10 liters of milk. Right. So then he comes to your house and then you are going to buy 2 liters. So then what do is that you go and bring a vessel which can accommodate 2 liters of milk. And you bring that vessel and you give it to him. So what he does is that he takes the milk from the 10 liters and he pours it into the 2 liters. 2 liters vessel. So now the milk that is there in the 2 liters has been distinguished from the milk that is there in the can, the 10 liter can. So that the 2 liter vessel is the avachEdaka, is the distinguisher. Because of the 2 liter vessel you can distinguish that milk from the 10 liter. So tatra the milk that is there in the 2 liter vessel is the avachEdya, and the vessel, the 2 liter vessel, is the avachEdaka. Because of that vessel you are able to distinguish this milk separately from that milk. Perfect. So that is what is the avachEdaka avachEdya dharma. That which is distinguished is the avachEdya, and that which distinguishes is the avachEdaka. Iti avachEdaka avachEdya dharma. Avagatam. Yes, spashtam. So now here in this one, ghataha bhutale asti, pustakam kanduke asti, nakshatram akashe asti. So now I have taken 3 different adhikaranas. First example I told you there was in pustakam kanduke asti likitam. Kanduke va utpittikayam. No, kanduke is ball, na? Kanduke asti. Ball upari asti pustakam. I have placed the book on top of the ball.
Oh, on top of the ball. Astu. I'm thinking in the ball. So his kanduke is adhikaranam can be in or on, right? So astu. Yeah, the ball is sitting on the floor and I placed the book on top of it. No, so listen, don't interrupt me. I finish and then you ask me. So here. Sorry. So my flow of thought gets disrupted, that's why. Sorry Bhagini, I'm really sorry. No, so what happens is that the first example that I gave you, I gave you one prathama udaharane उत्पीठिका तत्र उत्पीठिका अधिकरणम् आसीत् खलु उत्पीठिका अधिकरणम् आसीत् तस्याम् उत्पीठिकायां तत्र पदार्थत्रयम् आसीत् त्रिषु पदार्थेषु आदेयता आसीत् इदानीं यत् उदाहरणमस्ति तत्र त्रीणि अधिकरणानि सन्ति पृथक् अधिकरणानि सन्ति त्रिषु अपि अधिकरणेषु एकं वस्तु अस्ति तत्र तद्वस्तुनि आदेयता वर्तते यथा घटः भूतले अस्ति पुस्तकं कन्दुके अस्ति नक्षत्रम् आकाशे अस्ति तत्र घटः आदेयः भूतलम् अधिकरणं पुस्तकम् आदेयः कन्दुकम् अधिकरणं नक्षत्रम् आदेयः आकाशः अधिकरणं तर्हि घटे किम् अस्ति आदेयता अस्ति पुस्तके तु आधेयता अस्ति नक्षत्रमपि तत्र आधेयता नो चेत् आधेयत्वम् अस्ति सत्यं नक्षत्रे these three objects have adeyata okay so एतेषु त्रिषु अपि आदेयता वर्तते घटे पुस्तके नक्षत्रे तर्हि एतासु तिसृषु आदेयतासु को भेदः इति प्रश्नः भवति what is the difference एता अस्माभिः दर्शितम् so as I told you एतासाम् आदेयतानां भेदसाधनार्थम् avachEdaka avachEdya bhavah आनीयते इति विषयः now we'll go to the next one so any questions over here just एतेषु त्रिषु स्थलेषु अपि आधेयता वर्तते घटे पुस्तके नक्षत्रे एतासु आधेयतासु को भेदः इति प्रश्नः उदेति एतेषाम् आधेयतानां भेदसाधनार्थम् avachEdaka avachEdya bhavah आनीयते अस्तु समीचीनं भगिनि अग्रे गच्छामः सम्यक् no if you have questions you can ask me but then because when I'm speaking if you interrupt then what happens right I know. No. I am actually wrong. I right way, but I suddenly did not strike me. I stopped. You finish it and then you ask me the question. Probably then I'll speak. That's the right way. Yeah. Just make a note of your questions in case you forget. Sure. No issues. Okay. So far clear? Yes, very clear. No issues. Okay. So agre gachamah. Idanim tatra यत् उदाहरणं मया इदानीमेव उक्तं तत्र क्षीरस्य विषये तदेव अत्र उल्लेखितम् अस्ति तदेकवारं पठतु अस्तु उदाहरणं दृश्यते खलु दृश्यते उदाहरणं द्रोणपञ्चकपरिमितं क्षीरं क्रेतुं द्रोणपञ्चकपरिमितं क्षीरं स्थापयितुं यत् पात्रं पर्याप्तं भवेत् तदेव स्वीकुर्मः द्रोणपञ्चक किमर्थम् उक्तं द्रोणपञ्चकपरिमितं द्रोणपञ्चक इत्युक्ते किमस्ति भगिनि तत्र पञ्चकम् इत्युक्ते 5 रैट् 5 द्रोणपञ्चकम् इति किमर्थं द्रोण इस् अ मेजर् drona is a measure द्रोणपञ्चकम् इत्युक्ते it is a measure of let's say 5 liters of milk you think exactly I don't know what drona how many liters or what it is but let's say there are 5 liters of milk okay द्रोणपञ्चकपरिमितं क्षीरं so kretum you want to buy 5 liters of milk द्रोणपञ्चकपरिमितं क्षीरं स्थापयितुं that is स्थापयितुं is measurement measure that whatever the patram you need whatever we need the 5 liters of milk that bhavet tat swikurmah iti that tavat द्रोणपञ्चकपरिमितं पात्रं स्वीकुर्मः इति प्रथमवाक्यमस्ति द्रोणपञ्चकपरिमितं क्षीरं बृहत् पात्रगतक्षीरात्
पृथक् कृतम् अस्तु द्रोणपञ्चकपरिमितं क्षीरं 5 liters of milk from बृहत् पात्रगतक्षीरात् अत्र that milkman which he has a big बृहत् पात्रक्षीरात् तस्मात् we have separated पृथक् कृतं we have separated the 5 liter milk from the bigger vessel of milk what he has अस्तु पात्रस्थं क्षीरं दृष्ट्वा अवगच्छामः यत् इदं क्षीरम् अन्यस्मात् क्षीरात् भिन्नम् अस्तु यदा तत् कुर्मः तत्र क्षीरं पृथक् कुर्मः अवगन्तुं शक्नुमः तत् यत् पात्रम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति द्रोणपञ्चकपरिमितं पात्रम् अस्ति तस्मिन् यत् क्षीरम् अस्ति तत्तु बृहत् पात्रात् भिन्नमस्ति इति अवगन्तुं शक्नुमः पात्रेण भेदः ज्ञायते अस्तु इदं क्षीरम् अन्यत् इति बोधयति इति पात्रं क्षीरस्य अवच्छेदकम् अस्तु तत्र अस्माकं पार्श्वे यत् पात्रम् अस्ति तत् द्रोणपञ्चकपरिमितं पात्रं तत् अवच्छेदकम् अस्ति यतोहि तत् बृहत् पात्रात् भेदः क्षीरं भेदः करोति वा तत् वाट् इस् इट् इट् सेपरेट्स् द मिल्क् फ्रॉम द बिगर मिल्क् क्षीरं च अवच्छेद्यं यत् वस्तु वी हैव सेपरेटेड दैट इज अवच्छेद्यं क्षीरम् इस् अवच्छेद्यम् अस्ति यतोहि तत् तदेव वयं वी हैव ट्राइंग टू मेजर दैट इज व्हाट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बिगर थिंग सो दैट इज द अवच्छेद्यं क्षीरे अवच्छेद्यता पात्रे अवच्छेदकता अस्ति अस्तु क्षीरे अवच्छेद्यता तत्र धर्मः अस्ति the dharma in kshira is what is being measured is the kshiram so tasmin avachhedyata iti dharmah asti patre avachedakata patram tu avachedakam asti atah tatra dharmah iti vadamah chet avachedakata iti patre asti tayoh nirupya nirupaka bhavah nirupya nirupaka bhavah tatra what is nirupya is what is being proven nirupaka which is nirupya is that nirupaka bhava that kinchit vadati va bhave kasya nirupya bhava vadami it is both ways kutah vayam yata adhikaranata adeta gandhanishta adeta nirupita adhikaranata iti vadamah kalu tatra nirupita so the adhikaranata is proved by the adeta यदि ततः वयम् आगच्छामः पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता निरूपित तर्हि तत्र निरूपकः अधिकरणता निरूप्य आदेयता if you come from the other side but when you go from gandhanishta adeyata nirupita adhikaranata nirupakah is adeyata nirupya is adhikaranata adhikarana is being proved by adeyata astu nirupya nirupak astu nirupya is adhikarana okay if you are going from the adhikarana it is adhikarana is nirupya and nirupaka is adheyata but if you are going from adheya to adhikarana the adheya is nirupya and nirupaka is adhikarana it can be both ways samyak va bhagini so this question about drona is basically 64 lbs like 32 seers is so drona panchakam means the 5 times that okay astu okay fine okay avagatam bhagini agre pathami va ha so okay so far okay yeah agre patatu अस्तु शास्त्रे एतादृशस्य अवच्छेद्य भावस्य प्रयोजनमस्ति भेदसाधनम् अस्तु भेदसाधनेन तत्र अवच्छेद्य भावः कर्तुं शक्यते भेदसाधनेन कर्तुं शक्यते इति नास्ति भेदसाधनार्थम् अवच्छेद्य भावः भेदसाधनार्थम् अस्तु भेदः कथं भवत्याः साधितः इति चेत् यथा तत्र द्रोणपञ्चकं परिमितं क्षीरम् एकस्मिन् पात्रे अस्ति तत्र पात्रमेव अवच्छेदकम् अपि च
क्षीरम् अवच्छेद्यम् इति यदुक्तं तदेव अवच्छेदक अवच्छेद्यधर्मः क्षीरम् अवच्छेद्यं पात्रम् अवच्छेदकम् इति वयं वदामः चेत् तर्हि क्षीरम् अपि च पात्रम् अनयोः अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः अस्ति पात्रे अवच्छेदकता अस्ति क्षीरे अवच्छेद्यता अस्ति पात्रनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता आश्रयः क्षीरम् क्षीरनिष्ठ अवच्छेद्यता निरूपित अवच्छेदकताश्रयः पात्रम् अस्तु तर्हि तत्र भेदसाधनार्थम् इति लिखति चेत् भेदसाधनम् इति वदामि चेत् तत् क्लेशः भवति इति चिन्तयामि प्रयोजनं भेदसाधनं why are we bringing this avachedaka avachedadharma भेदः साध्यते खलु इदानीं द्रोणपञ्चकपरिमितं क्षीरम् एकस्मिन् पात्रे अस्ति तत् क्षीरम् अन्यस्मिन् पात्रे यत्र द्रोणदशकं क्षीरम् अस्ति परिमितं क्षीरं तस्मात् भिन्नम् इति कथं साधयितुं शक्नुमः पात्रभेदेन साधयितुं शक्नुमः खलु अस्तु भेदसाधनम् अस्तु भेदसाधनार्थम् इति वदामि चेत् स्पष्टं भवति इति चिन्त्य अस्तु अहम् अवगच्छामि अस्तु भेदसाधनम् इत्युक्ते तत्र अवच्छेद्य भावस्य प्रयोजनं भेदसाधनमेव भेदस्य साधनमेव इट् इस् एन् इन्स्ट्रुमेण्ट् टु अचीव् द भेद अस्तु एवं avachedya avachedaka bhava is basically a technical term that is being used in the Nyaya Shastra for achieving the difference. Astu. Right. Astu. Avagatam. Agre. Astu. घटे घटत्वम् इति धर्मः वर्तते पुस्तके पुस्तकत्वम् इति धर्मः वर्तते नक्षत्रे नक्षत्रत्वम् इति धर्मः वर्तते एतान् धर्मान् स्वीकृत्य एतासु विद्यमानासु आधेयतासु भेदः साध्यते अस्तु तत्र धर्मः स्वीकृत्य वयं वक्तुं शक्नुमः तत्र घटे घटत्वम् अस्ति अतः यद्यपि त्रयाणाम् आधेयता अस्ति परन्तु धर्मः स्वीकृत्य तेषां भेदः वक्तुं शक्यते घटत्वं पुस्तकत्वं नक्षत्रत्वम् इति धर्मः स्वीकृत्य भेदः वक्तुं शक्यते समीचीनं तर्हि अस्तु इदानीम् अन्यत् उदाहरणं पश्यामः वा अस्माकं परिचितम् उदाहरणमस्ति भूतले घटः अस्ति भूतले घटः अस्ति so one thing you have to remember in Nyaya Shastra ghata has a very important role because all examples will include ghata with ghata they will try to prove the world so ghata has a very important role and also same way पर्वतः वह्निमान् इत्यत्र पर्वतः वह्निः धूमः इत्यादि अपि बहु तत्र स्टाण्डर्ड् एग्जाम् तर्हि इदानीम् अत्र उदाहरणमस्ति भूतले घटः अस्ति तर्हि इदानीं निरूपयतु भूतले घटः अस्ति इत्यत्र वाट् आर् द बेसिक् थिङ्ग्स् दट् वी लर्न्ड् भूतले घटः अस्ति अस्तु ओके भूतलम् इति अस्ति न नपुंसकलिङ्गम् अस्ति न भूतलम् अधिकरणमस्ति घटः इति आधेयः अस्ति घटवती भूतलं घटवती न घटवान् भूतलम् अस्ति घटवत् भूतलं नपुंसक घटवत् भूतलं घटवत्वम् इति धर्मः घटवत्वम् इति धर्मः यत् अस्ति तत् घटः एव अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः अस्तु बट् अवच्छेदक अवच्छेद्य भावः वक्तव्यं वा तत्र भगिनि so the basic thing you have actually proved now that घटः न घटवत् भूतलं सर्वम् उक्तम् इदानीम् आदेयः अधिकरणं तद् उक्तं वा घटे आदेयता अस्ति भूतले अधिकरणता अस्ति तद् वदामि अस्तु भूतले अधिकरणता अस्ति घटे आधेयता अस्ति कीदृशभूतलम् इत्युक्ते तत्र घटनिष्ठा
आदेयता निरूपिता अधिकरणताश्रयं भूतलम् इति सम्यक् आश्रयः इति नियतलिङ्गशब्दः सर्वदा आश्रयः इत्येव भवति आश्रयम् इति आश्रयः सत्यम् आश्रयः भूतलं कीदृशः घटः इति वदामः चेत् भूतलनिष्ठा अधिकरणता निरूपिता आधेयताश्रयः घटः. So this is now the basic thing, but now I want to, now I don't have many adayatas. Even though I don't have many adayatas, but I want to say this adayata that I have in ghata is a special adayata. It's not an ordinary adayata. तर्हि तत् कथम् अहं वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते तत्र अहं किं वक्तुम् इच्छामि इति चेत् घटे विद्यमाना आदेयता भिन्ना अस्ति, पुस्तके विद्यमान आदेयतायाः अपेक्षया भिन्ना वर्तते इति वक्तुं तत्र मया इदानीम् अवच्छेदकअवच्छेद्यधर्मः अपि योज्यते. तर्हि इदानीं I am now using the ghata. What kind of dharmas are there in ghata? What all the dharmas can be in the ghata? घटे के धर्माः भवितुम् अर्हन्ति? आधेयता इति धर्मः इति घटे अस्ति. देन् अवच्छेदकभावः अवच्छेदकभावः अपि भवति. न डोंट गो टु अवच्छेदक. वितौट् अवच्छेदक घटे के धर्माः भवितुम् अर्हन्ति? घटे तु असाधारण घटत्वं प्रथमं तु असाधारण घटत्वम् अस्ति. तस्मात् अनन्तरं यदा भूतले अस्ति आदेयता अपि धर्मः घटे भवितुम् अर्हति. तावदेव न तत्र अत्र इतोपि अस्ति, परन्तु अनन्तरं पश्यामः. तर्हि इदानीं यथा भवती उक्तवती घटत्वम् इति विशिष्टः धर्मः, तादृशधर्मः अन्यत्र कुत्रापि अस्ति वा? घटत्वं नास्ति, तदेव लक्षणं नास्ति, तदेव तत्र असाधारणधर्मः. अतः लक्षणम् इति प्रायः वक्तुं शक्यते. तर्हि घटत्वम् इति यः असाधारणधर्मः घटे विद्यते तादृशधर्मः अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते. Therefore, if I use this ghatatvam to distinguish the adayata, then there will not be duplication anywhere. If this ghatat, if I say ghataha dravyam kalu, yes, पृथ्वी न घटः इति पृथ्व्याः. तत्र द्रव्यत्वम् अस्ति खलु घटे? द्रव्यत्वम् अस्ति, सत्यं, तदपि भवितुम् अर्हति. द्रव्यत्वं घटः पृथ्वी, अतः पृथ्वीत्वम् अस्ति खलु सत्यं घटे. तर्हि इदानीम् अहं पृथ्वीत्वं स्वीकृत्य आदेयतायाः भेदं साधयामि इति चेत् को दोषः? पृथ्वी तु बहुषु पदार्थेषु भवितुम् अर्हति न, तत् पृथ्वीत्वं. So if I use the prithvitvam, then I can't say the adeta in this ghata is special compared to other adeta. It's not asadharana dharma. No, not only asadharana dharma, because yes, prithvi is not asadharana dharma of ghata, that is one thing. But if I say the ghata is the adeta in this ghata is different because of prithvi, then I take the pustakam, there also I will say the adeta is different because of the pustakam. Then how do I distinguish the adeta between these two? Both of them seem same. Same. So therefore I should take something which is not existing anywhere else. Then only I can distinguish this adeta. Satyam. Astu. Hello. अतः एव अत्र घटत्वम् इति स्वीकृतं. घटत्वम् इति अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते. अतः then I can say this adeta, which now I am using the ghatatvam as the avachedakam. I am using the ghatatvam as the avachedakam to distinguish the adeta. Just like I used a patram to distinguish the drona panchakam kshiram, drona panchaka parimitam kshiram patram from the big vessel. I used a smaller vessel to distinguish the milk. The same way to distinguish the adeta, I am using ghatatvam. I am saying this adeta is not ordinary, it is avachinna asti, ghatattvena avachinna. So how do I say it in nyaya language? So ghatatve ghatatvam avachedakam chet
घटत्वे अवच्छेदकता अस्ति आदेयता avachEdya चेत् आदेयता avachEdya adeta is the vastu that is getting distinguished. I'm distinguishing adeyata and what I'm using to distinguish is the ghatatvam. अतः घटत्वे avachedakata इति धर्मः अस्ति घटत्वम् avachedakam घटत्वे avachedakata वर्तते आदेयता avachEdya the distinguished आदेयता avachEdya आदेयतायाम् avachEdyata वर्तते. अस्तु so for you there with me हा 1 second घट आधेयः घटत्वम् avachedakata avachEdyata avachedakata is dharmah avachedya is avachedya which is being separated, right? avachEdyata astu okay so avachedakata avachEdyata is ghatah eva bhavati va tatra no ghatah nasti na ghate now see you have not confused you have to look at each level in terms of the boxes. Look at my screen. Astu I'm looking at look at my screen. I'll explain it one more time so to be clear. So yes, ghatah bhutale asti so adeyah adhikaranam घटे आदेयता वर्तते भूतले अधिकरणता वर्तते till there you're with me. Yes right so now I want to distinguish this adeyata from any other adeyatas that is there elsewhere. So what I do is I am looking at an extraordinary dharma by which I can distinguish this adeyata. अतः मया अत्र घटत्वं स्वीकृतम्. इदानीं घटत्वम् avachedakam asti. I want to distinguish घटत्वम् avachedakam asti. That is the distinguisher. घटत्वम् avachedakam asti, distinguisher. And what is being distinguished? Adeyata is being distinguished. But I am using ghatatvam to distinguish adeyata. Ghatatvam is like the patra. Right. Ghatatvam is the patram and the adeyata is equal to the kshiram. The drona panchakam parimitam kshiram. So yes adeyata avachedya chet adeyata I'm saying this adeyata is avachedya iti visheshanam asti adeyatayah avachedya adeyata tarhi तादृश आदेयतां कीदृशधर्मः भवति avachedya योगः तल् प्रत्ययः अथवा त्व प्रत्ययः avachedyaत्वं नो चेत् avachEdyata अपि भवितुमर्हति. तादृशधर्मः कुत्र भवति आदेयतायां भवति खलु. यथा घटः आदेयः चेत् घटे आदेयता एवमेव आदेयता avachedya चेत् आदेयतायाम् avachEdyata भवति. घटत्वम् avachedakam चेत् घटत्वे avachedakata भवति. सत्यं. So avachedakata avachEdyata also have the nirupya nirupaka bhava. Astu okay. Because whenever you have sambandha, any sambandha, there will be a nirupya nirupaka bhava. One sambandha is proved by the other, otherwise there is no sambandha. Sambandha iti vayam yada vadamah tarhi padarthadvayam bhavet खलु. सत्यं नो चेत् सम्बन्धः नास्ति तत्र. सत्यम्. एवमत्र avachedakata avachEdyata, if I say distinguished, then automatically the question arises, distinguished by what? Right? If I say distinguisher, then the question arises, distinguishes what? What is the thing that is distinguishing? Right? So sarvada akanksha bhavati. यत्र सम्बन्धः वर्तते तत्र सर्वदा आकाङ्क्षा भवति. अन्यपदार्थस्य आकाङ्क्षा भवति. यदा एकपदार्थस्य उच्चारणं भवति तदानीम् अन्यपदार्थस्य सर्वदा आकाङ्क्षा भवति. अतः avachedakata avachEdyata इत्यत्रापि आकाङ्क्षा वर्तते. avachedakata इति अहं वदामि चेत् तदानीम् avachedakam इति वदामः चेत् तदानीं तत्र avachedakः कस्य इति प्रश्नः भवति. कस्य avachedakः घटत्वम् इति प्रश्नस्य उत्तरं आदेयतायाः avachedakam अस्ति घटत्वं. तर्हि आदेयता avachedya
अस्तु अस्तु अवगतं भगिनि I got that yes Okay. ha So okay that so this is a question now I think is adheyata can be त्रयः अधेयता अस्ति तत् पुस्तकम् अस्ति घटः अस्ति कूपी अपि अस्ति so to differentiate the adheyata you have taken as घटत्वं घटे यत् धर्मः अस्ति घटत्वं स्वीकृत्य that is what is differentiating the dharmah avachedakata that is what is separating from the adheyata also that is it is my understanding right it is because you have three adheyah in the scenario so what is it we separate is you take the dharma of one of the object and that is what is separating is avachEdaka avachEdya bhava so you take that avachEdakata avachEdya that is the differentiation for that astu avagatam yata atra purvam uktam घटनिष्ठ आदेयता निरूपित अधिकरणतावान् अधिकरणतावद् भूतलम् अधिकरणता आश्रयः भूतलम् इति उक्तं खलु एवमेव इदानीं वदतु घटत्वनिष्ठ अस्तु घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता अवच्छेद्यता आश्रयः अवच्छेद्यता आश्रयः आधेयता भवति किल तत्र आधेयता अस्तु अनन्तरं अनन्तरं कथं both sides right आदेयता आदेयता कीदृशी इत्युक्ते इदानीम् उक्तं घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता आश्रयः आदेयता इति उक्तम् आदेयता कीदृशी घटत्वं कीदृशं घटत्वम् अस्तु आदेयता निष्ठ अवच्छेद्यता निरूपित avachedakataashrayah katatvam iti bhavati okay now the statements that you just said it is only capturing the avachedaka avachedya dharma okay gatatvam but now I also need to say that this adayata is actually in the gata because in your statement so far gatatvanishta avachedakata nirupita avachedyata ashrayah adayata you're just saying that adayata is distinguished by gatatvam that's all you're saying but I need to say that this adayata is something that is there in gata astu so then how I say is gatatvanishta avachedakata nirupita avachedyata ashrayah gatanishta adayata I say gatanishta adayata oh evam astu okay can you once again Bhagini once more just see you see my screen I will show you how it is going it's going like this it's going here and it's not directly coming over here this adayata is a special adayata I stop over here and then I come down and I go up gatanishta adayata gatanishta adayata okay gata astu oh fine idanim vadatu gatatva I start from here घटत्व घटत्वनिष्ठा घटत्वनिष्ठा अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता घटादेयता भवति वा न घटनिष्ठ आदेयता we are going up right घटनिष्ठ adayata if you going up always nishta okay right okay I'll just tell once again Bhagini घटत्वनिष्ठा avachedakata nirupita avachhedyata घटनिष्ठा आश्रय आधेयता भवति वा घटनिष्ठा पश्यतु घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यताश्रयः you come here अवच्छेद्यताश्रयः आदेयता इति वदनस्य अपेक्षया it is avachedata ashrayah adayata but I just don't say adayata I say it is not an ordinary adayata I just say gatanishta adayata the adayata that is existing in gata got it sarvam samanam but I don't say avachedyata ashrayah adayata instead of saying that I say avachedyata ashrayah gatanishta adayata that is this adayata is not ordinary adayata it is a special adayata gatanishta adayata
satyam astu. I'll tell you about the पुस्तकं निष्ठ avachedakata nirupita avachEdyataश्रयः पुस्तक आधेयता इति भवति वा? पुस्तकनिष्ठ आधेयता. I forgot the nishta. Pustakanishta adheyata. Astu. Avagatam bhagini. Yes, got that. Yes. So when you say now why should we stop only at adheyata? Now I also need to say that this adheyata is being proved by adhikaranata, right? So then I have to go further. Nirupita. Now so far I got ghatanishta adheyata. I got right. Ghatanishta adheyata. Ghatatvanishta avachedakata nirupita avachEdyata ashrayah घटनिष्ठ आदेयता निरूपित अधिकरणता आश्रयः भूतलम् अस्तु. ओके, एकवारं वदामि वा भगिनि तत्र? न एकक्षणं. This is the response to कीदृशं भूतलं. If I ask this question, then I can say this bhutalam, this all this I can say. The bhutalam is the adhikarana. Bhutalam is the adhikarana. It is an adhikarana, and the adeya for that is in ghata, and that adeya is distinguished by the avachedakam of ghatatvam. So all this you can say from that sentence. Oh my God. Okay, they've really gone to sukshmati sukshmaha bhagini. Yes, that's right. Okay. I got. Can I just tell it once again, bhagini? Yeah, please. घटत्व avachedakata nirupita avachEdyata. No, you have to look at the you have to look at the picture properly. Ghatatva avachedakata nasti. When you're going up nishtha, coming down ashrayah. Sorry. Ghatatva nishtha avachedakata nirupita avachEdyata ashrayah घटनिष्ठा आदेयता निरूपित अधिकरणता आश्रयः भूतलम्. Now start from, I'm asking you कीदृशः घटः. Start from bhutalam. Okay, भूतलनिष्ठा अधिकरणता निरूपित अस्तु निरूपित घटनिष्ठा आदेयता निष्ठ avachEdyata निरूपित avachedakata आश्रय घटत्व आश्रयः घटः भवति वा? इति वक्तुं शक्यते. So here instead of saying ghatanishta adeta, there we can skip the adeta because my question is कीदृशः घटः खलु. So you can say bhutalanishta adhikaranata nirupita adeyata nishta avachEdyata nirupita avachedakata ashrayah घटत्वाश्रयः घटः अथवा घटत्वाश्रयः घटः. कीदृशः घटः इति प्रश्नस्य उत्तरम्. अस्तु अवगतं. Right. So it all depends what you're trying to prove. If you're trying to say ghatatvam कीदृशं, then you can go in all these different directions. avachedakata कीदृशी इति वयं पृच्छामः चेत् we can go in different directions. So it is ultimately what is the visheshyam, that is the question. Based on the visheshyam you can go up and down according to your convenience. Astu. Okay, fine, got it. Yes. So remember, to go up it's nishtha, to come down it is ashraya. Right. Yes, fine. Okay. Read this. Okay, avachedaka avachedya dharmah विशेषः सम्बन्धः यः कोऽपि भवतु निरूप्य निरूपक भावः तत्र अवश्यं भवति. avachedaka avachedya भावः च. रामः आसने उपविष्टः. रामत्वं निष्ठ avachedakata निरूपित avachEdyataश्रय रामनिष्ठ आदेयता. रामनिष्ठ आदेयता. अस्तु. No, you forget about the sentence. I think I didn't complete the sentence. Look at the picture. रामे रामत्वम् अस्ति. तत्र रामे आधेयता अपि अस्ति. So we are picking up from Rama. No, you have to start from the first level. First, Ramah asane upavishtaha. Ramah कीदृशः? आदेयः. आसनम् अधिकरणम्. रामः आसने उपविष्टः इति वाक्यमस्ति. रामः आधेयः, आसनम् इति अधिकरणमस्ति. कीदृश आसनम् इति वदामः चेत् तत्र
Rama. Before you tell me the sentence, you said Ramah adeyah asanam adhikaranam आसने अधिकरणता वर्तते रामे आदेयता वर्तते रामे रामत्वम् इति अपि वर्तते आसनत्वम् इति अपि वर्तते आसने. You explain all that and then you go with the sentence. Okay. रामः आसने उपविष्टः इति वाक्यमस्ति. रामः आधेयः अस्ति. आसनम् इति अधिकरणमस्ति. रामे रामत्वमपि अस्ति. रामे आदेयता अपि धर्मः अस्ति. आसनम् इति अधिकरणमस्ति. तत्र अधिकरणता इति धर्मः अस्ति. आसनत्वम् इति विशेष लक्षणमस्ति. विशेष असाधारणधर्मः आसनत्वम् इति अस्ति. अतः तत्र कीदृश आसनम् इति वदामः चेत् रामत्वनिष्ठा अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यताश्रय रामनिष्ठ आदेयता निरूपित अवच्छेदकताश्रयः आसनत्व आश्रयः आसनम् इति भवितुमर्हति. न avachedakata ashraya asanatvam iti. For that there also there is avachedaka avachedya bhava, right? For asana also that full thing you have to complete. avachedakata asanatvanishta avachedakata nirupita avachhedyata ashrayah adhikaranata ashrayah asanam. ओके अस्तु पुनः वदामि वा चेत् कीदृश रामः इति वदामि वा तत्र वदतु. अस्तु कीदृश रामः इत्युक्ते तत्र आसनत्वनिष्ठा अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता आश्रयः आसन अधिकरणता आसननिष्ठ that's what I was forgetting. avachhedyata ashrayah asananishta adhikaranata nirupita. Then we come here, then here, okay, atra one second. Okay, adhikaranata nirupita adeyata. Don't say avachedakata. Astu अधिकरणता निरूपित आधेयता निष्ठ अवच्छेद्यता निरूपित अवच्छेदकता आश्रयः रामनिष्ठरामत्वं भवति वा तत्र किं भवति तत्तु कीदृश रामत्वम् इति अर्थः. रामत्व आश्रयः रामः. अस्तु ओके अवगतं भगिनि. इट्स् अ लाङ्ग् रूट्. It's nothing, it's no rocket science, it's very simple. Only in just one second, once or twice we just need to go how do we go about so that we understand it. Okay, that's fine. Yeah, it is all the different boxes, and what is the relationship between these boxes? That's all. You can put the boxes, you can put the arrows anywhere, and you can try to prove this and that. So right we are not trying to do all that. All we are trying to do is saying what is Rama and what is the asana, what kidrisha Ramah kidrisha asanam athwa kidrishi adeyata. That can because our goal is kidrishi adeyata, right? Our goal is not to say kidrisha Ramah. Why are we doing this avachedaka avachedya is because we want to distinguish this adeyata. Satyam astu. Right, we want to distinguish. And if you want to no, you want to distinguish this adeyata, and also if you want to distinguish the adhikaranata also, you can still do the avachedaka avachedya bhavaha. If you want to say that this adhikarana is different from some other adhikarana, then you can do the avachedaka avachedya for adhikarana also. Otherwise this is not required. Avachedaka avachedya is not required for adhikarana. Yeah. Got it fine. Got that. Prashna asti va? Nasti, samyak asti. I'm clear about that. Okay, so we will actually stop here. I think there are a few more slides, but we will stop here. This is what I have explained it in sentence, exactly what you said. Right. Read this. You can read this. Okay. Give me some gruha karyam also, Bhavni, so that I will put up the boxes. I am going to. I'm going to just read this. We'll finish and then I'll give you gruha karyam. Ramah asane upavishtaha रामत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यताश्रयः
रामनिष्ठ आदेयता निरूपित आसननिष्ठ it has come okay आसननिष्ठ avachEdakata आसननिष्ठ अधिक no आसननिष्ठ आसनत्वनिष्ठ अवच्छेदकता इति स्यात् आसनत्वनिष्ठ अवच्छेदकता भवितुमर्हति वा आसनत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित आश्रयः अधिकरणताश्रयः आसनं this is आसननिष्ठ is that is what is I confused अस्तु आसननिष्ठ आसनत्वम् इति स्यात् आसनत्वनिष्ठ अवच्छेदकता इति स्यात् अस्तु आसननिष्ठ आसनत्व no how do you change this आसननिष्ठ will not become आसनत्व आसननिष्ठ आसनत्वनिष्ठ अवच्छेदकता हियर् आसननिष्ठ इति नास्ति आसनत्वनिष्ठ सत्यम् आसनत्वनिष्ठ अवच्छेदकता सत्यं रैट् yes good we are good till now yeah so गन्धः पृथ्व्याम् अस्ति इत्यत्रापि अवच्छेदक अवच्छेद्य भावः अस्ति तत् चिन्तयतु गन्धः पृथिव्याम् अस्ति I'll do it and I'll send it Bhagini and also do two more examples do just take any random examples नक्षत्राणि आकाशे अस्ति अथवा बालकाः भूमौ सन्ति यत्किमपि भवतु something with आधारादेय भाव okay Bhagini I'll do that okay yes Bhagini good we are good till now recording 1 second